Ну что ж, всем привет. Продолжаем прохождение по пустоши. Так, сейчас мы пойдем выполнять квест «Опасные мысли», где нужно будет проникнуть в мозг к этому Келлогу и узнать, что он знает про похищение сына. Поэтому одну часть внедряют воспоминания этому Валентайну, через которого мы будем смотреть за всем этим, а мы будем, судя по всему, управлять всем этим. Hey, do you need something from me? Мисс Кюри. I need to ask you something. Can I help you? Мысли? Your thoughts? The FEV virus is a virtual miracle to transform base Homo sapiens into something so rigorous, amazing. That was it. As you wish. Окей. Ну что ж, ладно, отправляемся в капсулу воспоминаний. Что нас там ждет? Я надеюсь, Кюри присмотрит за моим костюмчиком. We're going to load you into the strongest memories we can find. They might not be stable. Just hold on. Погружаемся в матрицу. Can you hear me? Ah, good. The simulation appears to be working, although the memories are quite fragmentary. I'll try to step you through the intact memories and hope we find one that gives us some clue to the Institute's location. There. This is the earliest intact memory I can find. Ага. Remember, you are experiencing these memories as Kellogg. This may prove disorienting at first. Так. Turn down the goddamn radio! I'm trying to sleep! California Republic. All 5 states have now signed on, which means that as of this moment, we are all citizens of the new California Republic. Mom knew how it was. She wasn't soft, but she loved me in her way. And she protected me from Dad. That cost her more than a few beatings. I never knew what happened to her after I left. I didn't want to know. Not then. Dad was either drunk or not around. I guess he must have run with one of the raider gangs, but I never really knew what he did. Don't know why Mom was with him. Maybe at some point in his life he wasn't a complete asshole. What a joke. What's it mean, Mom? Nothing, Connie. People like to talk and hope someone else is going to keep them safe. Teacher at school said the NCR would bring back the good old days, like before the big war. Don't you listen to that twaddle. I'm going to stop sending you if that's what they're teaching you. I'm going out. Where the fuck did you put my boots? Listen to me, Connie. You take this. I was such a dummy back then. What did I know about how the world worked? I think now she wanted me to kill him. I should have. Instead, I ended up running away. I told myself I wanted to find somewhere out from under the thumb of the NCR and all their rules. But really, I was running from the guilt of not protecting her from Dad. Yeah, it doesn't matter now, though. You're old enough. You're the man of the family now. It's your job to protect us. Your father's useless, but you won't turn out like him. You're a good boy. And all that on the radio. All useless talk. People always hoping for something better.
I usually end up with something worse. The only thing that will protect you in this world is that gun in your hands. You need to learn to use it if you're going to survive. I will, Mom. I promise. I won't let you down. You've always been my good boy. This doesn't seem to be what we're looking for. There appears to be another intact memory close to you in temporal sequence. There. Try that one. Так, а тут упасть можно? Не, нельзя. Стены по сторонам невидимые. It's gonna be fine. You'll see. But we don't know anybody here. And now, with the baby? Come on, Sarah, you've got to give it a chance. I finally got steady work with a good outfit. Nothing like that in the NCR these days. Nah, I'm not saying this was a mistake. The thing about happiness is you only know you had it when it's gone. I mean, you may think to yourself that you're happy, but you don't really believe it. Focus on that petty bullshit or next job or whatever. It's only looking back, by comparison with what comes after, that you really understand. That's what happiness felt like. I'm just... Are you sure these guys know what they're doing? They seem kinda green. I know, but that's where I come in. Just wait. In a few years, I'll be running my own crew. As soon as I make the connections I need. Then I can give you anything you want. And little Mary, too. I never worried about you before. Must be my mama instincts kicking in. Who knew I had those, huh? Come on. I was the worst thing that ever happened to her. If she'd never met me, she'd have stayed in the hub, maybe hooked up with someone who didn't kill people for a living. Probably been happier than she was with me. Almost certainly lived longer. You're great with her. And you don't need to worry about me. Most of it's just running security for the she. A lot of... The thing about happiness is standing around looking tough. Well, they sure picked the right person for that job. Listen, it's gonna be great here. See that? Whatever made me think that a guy like me should have a daughter? No, I never deserved her. Not for 1 second. This is what's gonna keep you and Mary safe. I promise. I know, Connie. I'm sure we're gonna be really happy here. We are. You'll see. That's okay. I got her. Let's keep looking. I'll connect you to the next intact memory. Ну, вроде не такой плохой чел был, по крайней мере, раньше. How did you think this was gonna end, Kellogg? You thought you could just fuck with us, and we wouldn't fuck with you? Just so you know, they died like dogs. And you weren't there to help them. I found another memory to try. I'll connect you. Наверное, его семью кто-то убил. Mind if we sit down? Suit yourself. There was always a job for someone like me. Didn't matter what it was. Didn't matter who I was supposed to kill. I got pretty good at it. There's always someone,
I wanted someone else dead. Sometimes just roughed up, but dead was usually what they wanted. Sometimes they thought they could cheat me. That was usually only when I first arrived somewhere. Didn't matter to me. I just took it as part of the job. A little extra thrown in for free. I always got paid in the end. One way or another. I don't remember much from that time. It all kinda blends together. There was almost always a bar, though. That's universal. So, I didn't care where I was going. Ended up mostly wandering east. Getting as far away from San Francisco as I could, maybe. I hear you'll take care of people's problems. Is that right? If you pay me. Oh, we'll pay you. And you'll do this all by yourself? That's right. We pay you when the job's done. Is that okay? That's the way you want to do it? So who do you want dead? Well, it's like this. There's his family. Lives down the creek a ways. Well, we seem to be getting closer. Try this next one. Так, вот мы уже ближе. Mr. Kellogg, I'm glad you decided to meet with me. So, you're with the Institute. I wanted to see for myself if you really existed. We do, as you can see. I finally ended up in the Commonwealth. I kinda ran out of road. Plus, I'd come to terms with life. I wasn't gonna be stupid enough to get mixed up with caring about other people again. It was just me against the world. And the world had it coming. What do you want? The first synths weren't all that impressive. I'm good, but I'm not that good. But the Institute could always make more, and kept making them better each time. They still give me the creeps, but you have to get used to them if you want to work with the Institute. It's First synths weren't all that come to my attention that you've been... You heard all sorts of rumors about the Institute. But I figured they were just a convenient boogeyman for anything bad that ever happened. They were real, all right. They didn't know anything about operating on the surface. Relied on their synths for everything. They had the resources I needed, and I had the expertise they needed. Turned into a permanent arrangement, which suited me just fine. rather disruptive of our operations lately. This must stop. I do what people pay me to do. If that's a problem for you, I could see only one way out. And what's that, Mr. Kellogg? If I'm working for you, there's no more problem. From what I hear, you can afford me. I don't think you fully understand the situation you're in. I think I do. Very well. B-748, initiate. Systems off. Impressive. Можно оружие Something to залутать. talk about after all. Getting warmer. One of these has got to tell us something. We're running out of brain here. There's one that looks mostly intact. Connecting now. Так, значит, он начал, институт его нанял, вернее. Manual override initiated. А, вот оно, это мы. Suspended. I was now the Institute's main operator in the Commonwealth. If they needed something done, they came to me. It wasn't usual for anybody from the Institute to come along on a mission, Это so же я. this one stood out. I didn't know then who it was we were grabbing from the vault. А это экс-муж и Of ребенок. course. Neither did they.
Not really. I never knew why we didn't just refreeze the rest of them. But we had our orders. Guess the old man didn't want so many loose ends. Too bad he left alive the one person he shouldn't have. Vault computers are still working. The eggheads never liked taking orders from a dirty, contaminated degenerate like me. But they needed me, and I made sure they knew it. Working. The eggheads... That's good. Checking through the logs. Even then, I knew it was a mistake leaving her alive. I understood that kind of revenge. No one better. But I was cocky enough to assume I could handle some soft, pre-war vault dweller, even if she somehow got thawed out. At least I know those Institute bastards will soon get what's coming to them. Да, скоро не получат. If she could take me out, they won't be able to hide from her for long. Так точно. Hopefully it's all... I'm glad I didn't have to kill the kid. I'm not saying I haven't done it, but, I never liked to. But it was better this way. Better than taking his kid and leaving him alive. Just find it. Pod C6. Down the hall near the end. А, вот его этот пистолет. Это же тот пистолет, которым, блин, убили тому мужа. Теперь он у меня. Ну, вот пушка на память будет. Я знаю, кого я убью этой пушкой. Я проснулась. Almost. Everything's gonna be fine. Come here. No. Come here, baby. No. I've got him! Let the boy go. I'm only gonna tell you once. I'm not giving you Sean! God damn it. Get the kid out of here and let's go. At least we still have a backup. Cryogenic sequence reinitialized. Странно, что не озвучили. I'm almost finished, Kellogg. I just need to confirm. Come on. All right, we're good. I'm sorry you had to go through that again. I found another intact memory. Whenever you're ready. I am ready. Давайте. Скоро мы нахлынем в этот институт. Is that your son? This appears to be a very recent memory. So, good news, I think. This whole setup in Diamond City was part of some elaborate plan of the old man's. Seems obvious now that we were bait for our friend from the vault. Timing couldn't have been an accident. It's not how the old man works. I wonder if he outsmarted me in the end. Another loose end tied up. Слушайте, наверное, он украл этого ребенка, но он не привел его в институт. Wasn't my idea to settle down with the kid in the middle of Diamond City. Или нет? I thought it was a terrible idea, actually. But it was one of the old man's pet projects, so here we were. Они Me вместе and the жили. kid. Like a happy little family. I ended up kind of liking it. A reminder of what my life might have been if things had turned out differently. But there's no going back. I knew it was just temporary. It'd be back to normal business before too long. Kellogg. It's okay. One of these days you're gonna get your head blown off just barging in here like that.
The new breed of synths could easily pass as human. А, Some of синт. them did. But the coursers, they weren't built to blend in. They were killing machines, pure and simple. Smarter, stronger, and faster than almost any real human. I'm just glad they were always on my side. Minimizing my exposure to civilians is a priority. Forget I said anything. So what's the big crisis this Он time? похож на агента из New Матрицы orders немножко. for you. One of our scientists has left the institute. Left? As in? He's gone rogue. Name's Dr. Brian Virgil. Брайан Верджер. We know he's hiding somewhere in the glowing sea. Here's his file. Wow. Some heads are gonna roll for this. Capture and return, or just elimination? Elimination. He was working on a highly classified program. No kidding. One of the top bioscience boys? Damn. So, I guess you're taking the kid back with you. Affirmative. Your only mission is to locate and eliminate Virgil. You're taking me home to my father? Yes. Stand next to me and hold still. Okay. X688. Ready to relay with Sean. Bye, Mr. Kellogg. I hope I see you again soon. У него мой цвет волос тоже красный. Bye. Они портанулись. Ого. Teleportation. Now it all makes sense. Nobody's found the entrance to the Institute because there is no entrance. Let me pull you out of there as soon as you're ready. Так. Это выход. Может, тут что-то найти можно. А, ну да. Тут можно, наверное, дальше опять еще раз походить, если что-то пропустил. Ну ладно. Как-то там Брайан Вирджинс зовут этого ученого. Ну, короче, нужно найти сейчас этого ученого, я так понимаю. Светящееся море. I don't know what kind of side effects the procedure might have had. No one's ever done this before. How do you feel? А где Ник? Побочные эффекты. Am I okay? Are you seeing anything bad? Don't be alarmed, but I honestly don't know what to look for. As I said before, this is uncharted territory, but your neural and physiological readings have returned to normal. From a medical standpoint, you're fine. Are you ready to talk about what happened in there? Будет прикольно, если какие-нибудь видения начнутся. Жизнь Келлога. I saw Kellogg's life. The man who ruined my family. The man I killed. That's right. He was a human being just like the rest of us. And he had reasons for being what he was, however cruel. How does that make you feel? Не знаю. I'm not sure, Doctor. I don't know if there's any right way to feel, either. We're getting off track. The important thing is that we discovered the Institute's greatest secret, teleportation. The only question is, what do we do now? То есть, понятно, что этот чел, он вначале, когда был ребенком, он был невинным, все такое, потом, у него в семье были проблемы, потом у него вроде своя даже семья была, и как бы он был хорошим человеком, относительно, он там заботился о своей семье, хотя ему приходилось убивать людей. Но, типа, это пустоши, это выживание, вот, тут не у много кого выбор есть, поэтому трудно его осуждать в то время. Но потом ему стало уже пофигу, он просто брал все заказы и уже стал таким, когда потерял свою семью, он в целом стал таким черствым, ему стало вообще пофигу на всех и все,
И как бы хрен с ним. Типа, если он превратился в такого человека уже, то я не жалею, что прикончил его. Как бы. Are you okay? Virgil. That scientist Kellogg was supposed to track down. Virgil. We need to find him. You're right. A rogue Institute scientist could answer all kinds of questions. Where did the memory say he was? The glowing sea? That doesn't make sense. No one goes there. Not even if they were desperate. Почему? Why? What makes the glowing sea so dangerous? The name says it all. Radiation. So much that nothing there could possibly live. Nothing pleasant. Navigating radioactive hazards is nothing new. But the glowing sea can kill a man in seconds. That's why it doesn't make sense. Virgil fleeing into that hell. The exposure alone. Ну, возможно, что он погиб. Но он же с института. Может быть, они знают какие-то там технологии от этой радиации. Либо он сам синт, ему пофигу на радиацию. Ну, хотя такие огромные уровни радиации, по-моему, могут и машины тоже пробивать и портить технику и так далее. Ну, фиг знает, короче. Но это идеальное место, чтобы спрятаться. That's why he's there. To make the Institute think twice about following him. That must be it. He's using the radiation in the glowing sea like a shield or a cloak, a way to throw them off and be at an advantage. If Virgil found a way to survive there, you'll have to do the same. If you're going to follow him. Нужна защита от радиации, да. How do I fight that much radiation, Doctor? There are chemical compounds. Rad-X, Radaway. You'd need as much as you could carry. Maybe more. Но этого у меня навалом. Environment suit would be great if you could find one. Or maybe one of Но those силовая броня у меня тоже armor. есть. That would be perfect. Ну, по сути, у меня все есть, получается. Oh, I'm going in naked. Fingers crossed I get superpowers. I know you're joking, but as a doctor, I feel obligated to remind you that unprotected radioactive exposure will only kill you. Dead. D-E-A-D. So be sure you find a way to get through there with your life intact. And good luck. By the way, I unplugged Mr. Valentine first. Removed the implant while you were waking up. He's waiting for you upstairs. Okay. If the shielding on the reactor core isn't perfect, it can be hazardous to your health. Я доволен, что нету проблем с этим. Надеюсь, что там наверху. Нету проблем с ядрами для костюма. Я думал, будет сложно, проблематично ходить. Но ничего подобного. Терминал Ирмы. Вот хотелось бы, кстати, почитать. Но почему бы и нет, как говорится. С первой же попытки. Клиент Кен Коннелли. Все его воспоминания посвящены радиопостановке о Серебряном плаще, о которой он постоянно болтает. Кстати, я постоянно ему напоминаю, чтобы держал все свои плакаты и игрушки у себя в комнате. Каким-то образом он не всегда оказывается на первом этаже. Бедный Кент. Кто-то распустил слухи, будто дом им пользуется. Но на самом деле мы о нем заботимся, как ни о ком другом. Проживи я больше 200 лет, реальность тоже наверняка меня достала бы. Что плохого в том, чтобы позволить ему видеть сны чуть дольше, чем другим? А Мария установила какие-то настройки безопасности, чтобы он не умер с голоду. А по мне, если он хочет остаток своих дней провести подключенным к аппаратам, лишь изредка просыпаясь, чтобы поесть и посмотреть на свою коллекцию плакатов, то это его право. Клиент Хэнкок. Воспоминания мэра Хэнкока.
Скажем так, если он сейчас кажется вам красивым и опасным, видели бы его до того, как он стал гулем. А я-то думала, я умею развлекаться. Фред Аллен. Постоянно заходит Фред Аллен из отеля Рексфорд. Вечно под чем-нибудь. Как-то зашел под винтом и попросил воспоминания о том, как он был под бафаутом. Говорил, ради эксперимента. Надышаться винтом, а потом восстановить воспоминания о том, как ты обдолбался бафаутом, пока действие винта еще не кончилось. Что ж, его преданность делу достойно восхищения. Клэр Хатчинс. Воспоминания Клэр очень яркие, а Мари говорит, у нее, видимо, такой уж мозг с повышенным вниманием к деталям. Может, она просто такая дотошная. Ой, и у нее был очень симпатичный муж. Теперь ясно, почему она по нему скучает. Дейзи. Забавно, что главная конкурентка дома в результате решила попробовать товар. Искушение. Рано или поздно оно всех нас изводит. Примечание для себя. Сейчас по Дейзи не скажешь, но она не просто так смогла дожить до своего возраста. Будет лучше, если никто не узнает, что она здесь была. Очень не хочется, чтобы появилась ее темная сторона, жаждущая мести. Валентайну это понравилось. Так, ну. The memory den's not accepting new clients right now, sweetheart. Это, наверное, тот чел, который постоянно живет в этой машине, которую мы читали. Блин, у них столько алюминиевых этих. Hey, Valentine. Hope you got what you were looking for inside my head. That was right. I should have killed you when you were on ice. Да, все-таки видения этого Келлога у меня появились. Теперь, как в Киберпанке, будет Келлог. Kellogg. Is that you? What? What are you talking about? You sounded like Kellogg just then. Did I? Huh. Mari said there might be some mnemonic impressions left over. Anyway, I feel fine, so let's get going. Or I could head back to Diamond City, since you've got company already. Светящееся море. We have to head into the glowing sea. Any advice? Well, I'm a synth, so radiation isn't much of an issue for me. But that suit of power armor you've got on might be the guardian angel you're looking for. That, or you could buy up all the Rad-X and Rad-Away you can find from any chem dealer who's got it in stock. Синт. Синтам пофигу на радиацию. Значит, тот ученый наверняка синт. Но с другой стороны... А может и не синт. Если он синт, то институт бы не парился достать его оттуда, потому что отправили бы просто других синтов. И смысл тогда? Наверное, он все-таки человек. Короче, я ставлю кюры. Так, ну, хорошо, хорошо. Мне кажется, я даже знаю, где находится это светящееся море. Это, наверное, тот светящийся... локация. Hey, Daisy. Glad you can make it. How's my favorite girl doing? Didn't I see you on a date with Morowski the other day? He wishes. All right. We're getting off track. What was I saying? Oh, that's right. What matters. We freaks gotta stick together. And the best way to stick together is to keep an eye out for what drives us apart. You feel me? Yeah, you tell it like it is, Hancock. Now, what out there in our big, friendly Commonwealth would want to drive us apart? What kind of twisted, unneighborly boogeyman would want to hurt our peaceful community? The Institute and their synths. That's right. Whoever this Brotherhood of Steel is, Coming up to my I'm not office buying later. that You've we earned come in yourself peace some malarkey. The Institute. They're the real enemy.
Not the Raiders. Not the super mutants. Not even those tools over in Diamond City. I don't know, Hancock. I'd sure love to give McDonough a kick in the ass. Hey, we all know I got my own personal beef with that lardhead. Let's stay focused. Now, I want everyone to keep the Institute in mind. When someone starts acting funny. When people are doing things they don't normally do. When family starts pushing you away for no reason. We all know who's behind that kind of shit. And the only way to stop it is to stick together. They can't control us if we're not afraid. Now, who's scared of the Institute? Not us! And which town in the Commonwealth should the Institute not fuck with? Good neighbor! And who's in charge of good neighbor? Of the people, for the people! Brotherhood of Steel better stay out of Good Neighbor. All I'm saying. Whoa, now that is some armor. Check out those hydraulics. Короче, Содружество тоже не любит институт. Hell of a load you're carrying. Better sell some to Daisy before someone swipes it. Я разве много таскаю? Да нет, не особо. Ага, окей. Значит, у института еще один враг. А чё, что? Ага. Хотя можно помочь тому челу. А, это тоже гангстер. Что они думали, их место, что ли? Захотел и пришел. Так, они кого-то убили, это гангстеры. Будут они мне тут указывать. Передняя нога у робота-лютчика. И все? Я думал, тому челу помощь нужна. Ну ладно. Никто не видел, никто ничего не знает. Так, держать. Охраняй. Тут у нас что? Отель Рескфорд. Всякие бродяги. Весь этот манекен. Господи, что у них на манекен это так? Давайте зайдем в отель. Hey there. You're new around Good Neighbor. Being available to the customers is work. It's not all about cooking chems, Claire. It's not all about sampling those chems either. Maybe if you stop using, you can focus. What? Where's the fun in cooking it if you ain't А, это тот чел, который под наркотиками постоянно. Oh man, someone new. You need some jet, man? Home-brewed, reasonable prices? Это неинтересно. Что у него есть? I got this one chem here that... Oh man. Аддиктол. У меня один уже есть. Что у него есть интересного? Психо. Before you even start, let's get to the point. We have rooms, one room specifically. Payment due up front. Отель Рексфорд. Can you tell me a bit about this hotel? Oh, why do they always have questions? The Hotel Rexford used to be a grand establishment. We even had guests that didn't throw up all over the floor. But now the only people who come by are looking for somewhere to nurse a hangover or shoot up chems. So, still want a room? Кто владелец? Who owns this place? Mr. Morowski. Oh, you should have seen him in his day.
This place used to be flowing with high-end chems, beautiful clients, and oh, the parties. But now he just stews in the back office and disgraces his parents' memory. I swear, if they knew how far he's fallen, they'd die all over again. So why don't you rent a room before I get worked up? Можно ее разозлить. Tell me Моровский. more about this Morowski character. Oh, why bother? He's worthless. The other big names caught him with his pants down, and now he just has this ratty hotel. That's the way Good Neighbor operates. The strong make it to the top, until someone stronger kicks them down. Now, are you buying this room, or not? Скажи по Tell me a себе. bit about yourself, Claire. I have been working in this hotel for over 40 years, and this is not how I imagined spending my retirement. Now, are you done being nosy, or are you getting a room? No, not interested. Then you came to the wrong place. I Так, just clean up around here. окей. Можете любить. На 5% больше опыта при наличии спутника. Штяк. Штяк. Ну, у вас и туалет, ну и сервис. Ну и хоть что-то. Whoa, it's you. Так. Так, а это кто такой? Look, I know it's an Ah. open door, but it's like a philosophically open door, okay? Get the hell out. What's up, Morowski? You want a room? Claire runs the desk. Give her something to do besides breathing down my neck. Окей, окей. Он явно не очень довольный. Так, ну, давайте чуть прогуляемся по отелю. Наркотики, заброшенные лифты. Так. Угу. Просвечивающиеся комнаты. Оба-на. О, это же этот чел. Из Волтека. What? No, it can't. It's you from Sanctuary Hills, right? Да. Wait, are you from Vault-Tec? I am Vault-Tec. 20 years of loyal service, and now look at me. I wasn't on the list. But you, look at you. 200 years, and you're still perfect. How? How's that possible? Кровь моих врагов. Ты не знаешь? They didn't tell you? Tell me what? What is it? How did you get through these last 200 years untouched? The Крестазис. vault had these pods that froze us in place. I only thawed out recently. What? Vault-Tec never told me that. Unbelievable. Well, I had to get to the future the hard way. Living through the filth, the decay, and the bloodshed. Look at me. I'm a ghoul. A freak. Чел, ну ты хотя бы выжил. Там сколько-то людей погибло. Ну о голях мне нечего спрашивать. Я, в принципе, все понимаю. Подшутить. Я думаю, у него сгорит, если я пошучу. Ну, извини. А за что мне извиняться-то? Я тут при чем? Или просто Или типа просто пожалеть его? Давайте его пожалеем, что ли? Или все-таки сарказм? Дайте сарказм. Don't take this the wrong way, but you were pretty ugly Это... You're the only other person I met from Это было жестко. Oh God, I've been so alone here. No Commonwealth settlement, once a ghoul with 200 years of Vault-Tec sales experience.
Можно его к себе позвать. Я о нем ничего не знаю, в принципе. Как бы, ну, можно его позвать в содружество, его, типа, везде выгоняют. Ну, можно позвать, пофигу. Если что, выгнать. Если бы не этот чел, хотя и была, типа, случайность, меня бы вообще не было бы, по идее. Ну, ладно. Пофигу, пусть идет. Hey, you know you could head back to Sanctuary. I'll come visit. I promise. Really? You will? Okay. I'll head over there right now. You promise you'll come visit, right? I'll see you there. Madame, may I borrow you for a moment? Все в порядке? Is everything all right? On the whole, no. It is not. I have spent much effort gathering information in our travels so far, and my self-diagnostics have come to a green conclusion. It is not lack of data or lack of collaboration which stifles my scientific progress. The inescapable truth is there has never been a great robot scientist. Приободрить ее. I'm sure your research isn't that bad. You are polite to say this, but if something does not change, my efforts will be mere stagnation. The greatest scientific minds of history, the Einsteins and the Curies, my namesake, have had something beyond raw data analysis capabilities. They have had a spark. This elusive inspiration is something I must possess. Окей. There's a way you can do Хорошая that. идея. You should. In fact, I must. If I am to advance my understanding of medicine in this strange world, I must embark on a great adventure. I must become human, or as close as I can. I must find a way to download all that I am into a human brain. Чего? Она хочет в человеческий мозг всю свою информацию? Кстати, ну это доктор Амари, может быть. Это такое возможно? Is that even possible? Who is to say? There were great advances made before the war in cognition and memories. Surely there is someone who can help, or at least point us in the right direction. If you find someone, a brain surgeon, an artificial intelligence programmer, or someone who is an expert in matters of the head, please bring me to them. Слушайте, ну... Да, вот, к доктору Амари можно с ней сходить. Но вообще, наверное, можно было бы сделать то, что она хочет. По крайней мере, сделать ее синтом. Сексуальным синтом. Раз уж на то пошло. Так. Да, модель, конечно, не в самом лучшем состоянии. This place ain't what it used to be, and it ain't used to be much. Такой всегда. Так, а тут у нас что? Ага. Так. Милфреда Аллена. Так, давайте попробуем почитать. Так, твист, одно сходство. Краш? Нет. Таунт. Тут либо первое, это либо последнее. Это... О, попытки сбросились. Отлично.
Так. Вот, наверное, в рист. Нет. Значит, первая-то, наверное, должна быть. Сервис, окей. Главный эксперимент. Попробовать все. Да, боже, на наркотиках сидит. Ну что там? Как стать лучшим дилером химикатов? Секрет в личном опыте, поэтому я намерен попробовать все. Но химия — это вроде как наука. Сечете? Так что буду вести журнал после каждой дозы. Чем лучше я буду предоставлять себе кайф, тем лучше смогу рекламировать товар. Честное слово, я такой умный, что сам себе порой пугаю. Винт. Ух ты, винт. Так, вот почему они называют винтом. Я в штопоре. Я лечу. Ментаты. Ух ты, я сейчас такой многоглаголевый. Я даже не знаю, что это значит, блин. Но у меня мозг выдает информацию быстрее, чем я могу ее обработать. Бафаут. Эксперимент первый. Пробить доску. Результат... да, легко. Эксперимент второй. Пробить десяток досок. Я неуязвим. О такой силе только в комиксах писали. Эксперимент третий. Пробить стальные доски нафиг. Печатаю левой рукой. Нужны стимуляторы. Психо. Пришлось попросить Рухфуса отремонтировать терминал, а то я как-то печатаю, по психу, и вдруг, блин, меня просто охватила ярость. Я начинаю бить по клавишам, бить их. Кажется, мне стоит прилечь. Ну, примерно представляем теперь, что люди чувствуют под этими химикатами. Ну, видимо, как их назвали, по сути, так, такой, как, не знаю, ощущение эффекта, что ли. Так, тут у нас что? Старый Капитолий. Talk about Vault 81. Some problem there you were caught up in? Quarantine or some such? Damn, you've been around. Дружинник. Hey there. In case you're wondering, the Diamond City radio signal comes in loud and clear here in Good Neighbor. And that Travis? Man, he got good. Да, Травису я помог. Так. Ну это, видимо, там чел этот выступал. Уже говорят о том, кому я помог, что я сделал. Это кто такой? Просто бродяга. Так, наркотики. Блин, тут наркотики просто повсюду валяются. Так, давайте вниз спустимся сначала. У нас тут... Один мусор всякий. Так, тут камера. Интересно. Тут, видимо, сажают. Тех, кто им не нравится. Так, окей. Давайте еще непредсказуемое поведение сделаем. Светящееся море я уже, наверное, в следующий раз пойду делать. На летающий корабль. Я на нем побывал, чел. Jeez Louise, that's some tin can. A new player in Good Neighbor.
Hello, little pawn. Welcome to our fun and games. Парень, Кейт. Hey, you ever tried chess? Sometimes you need to sacrifice a piece to keep the game going. Keep that in mind. Да, я в шахматы играю. Нифига, у него тут наркоты тоже. Так, ну что, Хэнкок. Gonna miss him next super mutant attack rolls round. Oh well. What can I do for our newcomer? Расскажи о себе. What's your story, Hancock? My favorite subject. I came into this town about a decade ago. Чего как пират одет? Set of skin back then. While I was busy making myself a pillar of this community, I would go on these, like, wild tears. I was young. Any chems I could find, the more exotic the better. Finally found this experimental radiation drug. Only one of its kind left, and only one hit. Oh man, the high was so worth it. Yeah, I'm living with the side effects, but hey, what's not to love about immortality? Ага, короче, он какой-то наркотик использовал и стал гулем. Ты бессмертен? You're immortal? Well, not exactly. Ghouls just age really, really slow. Something about the rads, maybe? Who knows? Не, ну интересный эффект, конечно. Типа, ты, конечно, выглядишь так уродливо, но при этом ты живешь очень долго. Тот чел из Волтека прожил уже больше 200 лет, и он, наверное, еще может каких 100-200 прожить. Что довольно интересно. Поразительно. Wow. You're a hell of a risk taker, Hancock. Only have one life. Why not try it all? Anyway, did you need something else? Добрососедство. Tell me more about this town of yours, Good Neighbor. It's all about the people, understand? They're freaks, misfits, and troublemakers. And that's why I love them. Everyone here lives their own life, their own way. No judgments. Now, was there anything else? Ну, добрососедство неплохое такое местечко, конечно. Институт. Did I hear you talking about the institute? You like my little speech? I do it every once in a while in case they're listening in. I want those synth makers to know that Good Neighbor is off limits. No one gets replaced in my town. But hey, weren't we talking about your needs? What did you come here for? Синты. What's a synth? Don't tell me we have a pair of virgin ears. You just made my day. Synths are just like you and me. Only they didn't get created the natural fun way. No, they were built by the Institute. Some of the older ones are basically just robots. But the new models, your own mother couldn't tell the difference. So that's why me and mine gotta stay extra special close to one another. Any slight change might be a clue that someone's been replaced. Anything else you need? Подробнее об Why does институте. the institute replace people? Hell if I know. Mess with people's heads, control us from the shadows, or maybe they do it just because they can. No one knows where the Institute is, what kind of people they are, or why they've decided to engineer their own slaves. But there it is. Just to be clear, everyone's welcome in Good Neighbor. I don't care if you're a synth, ghoul, or even a super mutant, so long as you play nice. And let me tell you, synths still under the Institute's control don't play nice. Done talking about this. What else you need? Короче, эти челы полная противоположность братству стали. Те вообще хотят всех перебить, и гулей, и синтов, и супермутантов, и вообще как бы эти. А эти наоборот, челы говорят, добрососедство, они всех принимают, лишь бы ты себя вел нормально. Вот. Ну, блин, этот чел более адекватный, чем тот чел из братства стали. Так, работа. Work, huh? I'll tell you what, I got reconnaissance needs. There's a lot of weird talk coming in about a place called the Pikmin Gallery. It's raider territory up there, but they've been quiet. Like uncomfortable post-coitus quiet. Snoop it out and give me the word. Галерея Пинкмана. What else can you tell me about Pikmin Gallery? Nothing. That's why I'm paying you to go out there. Так, попроси денег. I might be interested, but let's talk money, Hancock. Okay. Usual job pays 200, but I like you. So let's push it to 250.
250. Давайте попробуем нашу удачу. You said things have gone quiet up there. That means extra risks to cover. I like where your head's at. Let's make it 300 caps. 300. 300 нормально. Сойдет. 300. 300. Приятная цифра. Scout out Pickman Gallery. On it. Cool. Be thorough, okay? I'm not paying for a look-see. Find out what's really going on there. Так, что у него? Ага, нельзя его терминалом пользоваться. Ну ладно. You been to Diamond City? Good noodles. Bunch of assholes though. Да, лапша в Diamond City, по слухам. Как меня задолбали эти манекены. Вот единственный минус 4-го флача — это эти манекены. Почему? Оба. Присоединяйтесь к подземке. Дездемона. True, they were created by the Institute, but they were created as slaves. Thinking, feeling, and dreaming beings, utterly oppressed by their tyrannical masters. So join with us in fighting the real enemy, the Institute. Join the Railroad. When you're ready for that next step, don't worry, we'll find you. Так, какие-то любители института и синтов, защитники. Синты вам не враги, они рабы и так далее. Пища к размышлению. А что получается? AI тогда тоже человеческие рабы? Короче, машина не может быть рабом, потому что это машина. У нее нету своего интеллекта. Это как назвать пылесос рабом. Особенно эти вот эти вот пылесосы, которые маленькие эти ездят. Как они синхронизированно легли. Just like Sammy too. Sure as hell didn't act like him. Institute thinks they can replace people with synths in this town? They got another thing coming. What am I gonna tell his mother? Hey, just your friendly neighborhood watch. Shooting down Institute spies as they crop up. Так это обычный Сэмми, это даже не синт. А, деталь синта. Бля, он реально синт. О, вес 0, цена 20. Давайте заберем. Ну... Офигеть. Я... Так, давайте, ладно. Превратим из нашей малышки Кюри. Сделаем ее настоящим мальчиком, ну, то есть девочкой. Человек. Доктор Амари. Doctor, my friend here needs your help. Oh, I'm not a mechanic. What could she possibly want from me? Oh, this doctor can help me? Greetings, doctor. I wish to download my data and core programming into a human brain. You want what? Is she serious? Представьте, что она тут стоит. Можете это сделать? I won't even consider something like this unless there's a good reason. I was programmed to further our studies of disease, pathogens, and viruses. I cannot do this with the fundamental limitations of my robotic systems. If I become human, with the wealth of information in my databanks, I hope to do much good for the Commonwealth. A pre-war robot with your knowledge and skills plus human cognition. Yes, you could potentially save many lives. It's an interesting problem. The memories wouldn't be hard. We translate those from the brain to computers and back all the time here. It's how the loungers work. Her personality, though, all the extra pieces of robotic programmed decision-making, a normal organic brain wouldn't know what to do with them. A synth brain, on the other hand, well, it's already somewhere between the two.
То есть это возможно. Я никогда не стану убивать. Я никого не стану убивать. Нет мозгов синта. Что вам известно о синтах? To be clear, it may not work. But some synths have cybernetic enhancements that interface directly with their brains. The Institute must have found an interpreter for raw data. That's my hope, at least. Так, стоп. Если я буду делать кюри синтом, то Братство Стали будет гореть на меня из-за этого. По крайней мере, этот Максвелл, или как там его зовут, будет мошнить там на меня, что... Типа ты там синтов сам делаешь. Я нормально, я рассуждаю просто. Просто, как бы... Меня не супер волнует Братство Стали. Типа, да, у них прикольные квесты, но я не согласен полностью с их философией. Они слишком радикальные в этом плане. Мне даже как бы Содружество немножко ближе в этом плане. То есть это возможно? Likely, even. We just need a synth. And I may be able to help with that. I've worked on synths before. Giving them memory wipes so they can live a life free of the Institute. But the procedure isn't always successful. If something goes wrong, it can leave them in a brain-dead state. Living, but with no cognition. I know a caretaker for one of these brain-dead synths. If they're willing, we could try transferring your friend's consciousness into her. О, круто. Но я надеюсь, Кюри останется Кюри. Стоит попробовать. We just need her caretaker's consent. Give me a day to get in contact with them. They're understandably cautious, but I think they'll hear me out. I will stay with the doctor. Assuming all goes well, I want to be ready for the procedure. The caretaker should get back to me soon. She's not one to wait. Окей, надо вернуться будет, я так понимаю, через день. Дождаться доктора Амари. Кюри. Hopefully this caretaker will approve of the operation. Тоже надеюсь, Кюри, тоже надеюсь. Так, ну раз Кюри пока не с нами, можно вернуться взять Пайпер, либо давайте попробуем с Ником побегать, с Валентайном. Я с ним еще не бегал, интересно. Этот Дэвид, или как он, этот паладин, меня он как-то не супер привлекает в помощники его брать. Давайте сходим. У меня, кстати, с добрососедством какой-то был квест, по-моему. Или нет? Давайте сходим. Давайте Diamond City сходим. В 1229 году таинственный незнакомец убил нескольких жителей. Там, кстати, военная чистота осталась. Нет, военная чистота нет. Радиостанция Diamond City. Ну, с Пайпер я просто и так репу прокачал уже максимально. Hey, you see that big blimp? What's the Brotherhood of Steel? Why are they here? Ну, они колокольчики, жестянок. Давайте продадим ему немножко довоенных денег. Хотя нет. Давайте ему всякое оружие ненужное. Пистолет-пулемет. Пусковая установка. Это моя, по-моему. Технический миниган. Тактический. Так.
Да, в принципе, тоже можно продать. У меня... Хотя у него большой магазин. Давайте это оставим. И мне нужно... Ладно, давайте... Двойные деньги я ему продам. Так, 339 минус 140. Надо где-то еще 140. Еще можно парочку. Около 40. Ну так. Сойдет. Так, ну нужно сходить к Валентайну тогда. Good to be back in Diamond City. Nice. О! Коробка веселья. Включай себя глазапись с игрой где-то захватчики. Думаю, по-моему, есть она уже. Папка с делом Эрла Стерлинга. Дело исчезновения Эрла Стерлинга. Клиент Вадим Бобров. Еще одно таинственное исчезновение. Эрл Стерлинга, 25-летний бармен из скамьи запасных. Один из владельцев, Вадим Бобров, заметил, что Эрл несколько дней не появлялся на работе. Привлекли службу безопасности. Разумеется, расследования не было. В городе ходят слухи, его забрал институт. Как всегда. Вадим зашел ко мне под мухой и начал со слезами рассказывать, какие они с Эрлом давние друзья, и Эрл не позволил бы каким-то призракам себя похитить. Интуиция подсказывает, что он прав. У Эрла не было врагов, по крайней мере таких, кто мог бы пойти на убийство. Он живет один, так что надо узнать, нет ли у Вадима у кого-то в скамье запасных ключей от его дома. Если меня вдруг застукают, не хочется объяснять службе безопасности, почему я вскрываю замок на двери Эрла. The Earl Sterling case. Apparently Earl just up and disappeared one day. No one's seen him since. I've been meaning to put Earl's case to bed for a while now. Glad you're up for it. So, what's your take on the case, Ellie? On Earl? Well, he didn't have any enemies, that's for sure. Someone would have to notice you're alive first. And Earl didn't exactly have the charisma to inspire any crimes of passion. So what's that leave us? I don't know, Nick. It can't be the Institute, right? Guess that's up to you to find out. Nick. Time to hit the road? Are you interested in traveling together? Sure. Could be fun. Let's head out. Well, all right. Ты ачивку получил. No, Походим с I Ником. always got the sense Earl was interested in me. Figures he'd be the one to run off. Элли Перкинс. Miss Perkins. Earl couldn't have been taken by the Institute, right? Why would they want Earl? Папка с делом Марти Булфинча. The Marty Bullfinch case. Marty was Nick's partner. Emphasis on the was. He must have been some kind of desperate to come to us for help after all this time. Well, Marty and I never exactly saw eye to eye. Mostly because he was usually passed out on the barroom floor. Aw, come on, Nick. Think of the good times. What, when he quit? Yeah, that's the one I'm thinking of. Так, что у нас там? Запись Марти Булфинча. Nicky, you old bucket of bolts, it's Marty. I know it's been a while, but I came across a little mystery I thought might get your circuits firing. You remember that ugly grasshopper statue on top of Faneuil Hall? Turns out it's got a note in it. A note written by the son of one Shem Droud. I don't expect that name means anything to you, but the guy was a coppersmith. Way back when folks did shit like that. Apparently, this note leads straight to the old guy's stash. I don't know what's in it, but
I'd sure like to know if it's still there. I'm gonna go do a little recon on the hall. If you decide you want to get the team back together, you let me know. Угу. Это, видимо, какой-то был партнер Ника. Ладно, надо сгонять в Содружество. Ой, Содружество, в этот, в Sanctuary Hills. Надо починить броню. Починить броню, скинуть всякий хламчик. Гнус не только сосет кровь своих жертв, но часто выпускает ее в них, чтобы затуманить им зрение. Типа комары пошаренные такие. Так. Так, у меня... О, у меня левелап есть. Точно, точно, точно. Блин, я уже почти, уже полууровня накачал. Забыл вкачать. Так, черная вдова у меня полностью прокачан. Эксперт по карабинам. Лазучик мне не надо. Фонтан жизни полностью прокачана. Взломщик не могу. Хакер нужен 33 уровень. Терминалы никогда не блокируются в ходе взлома. Ну, кстати, ну это такое. Вы можете взломать очень сложные терминалы. Ну вот, да. Последний пункт уже хотелось бы. Так, снайпера только через 2 уровня можно будет качнуть. Эксперт по робототехнике. Машины должны служить людям. Теперь вы можете взломать роботов, чтобы включить или выключить их. Или запустить программу самоуничтожения. Физик-ядерщик. Вы научитесь расщеплять атомы и повелевать энергетику. Что ж, у меня сегодня такое. Урон радиационного оружия повышен на 50%, а срок действия ядерных блоков увеличен на 25%. А блоки действуют на 50% дольше. Вы можете извлекать ядерные блоки из силовой брони и бросать их, словно мощные гранаты. Ядерные блоки действуют вдвое больше. Вот, кстати, прикольная тема. Блин, перки на самом деле довольно интересные, я бы сказал. Покажите всем, кто тут главный. Наставьте оружие на человека, который меньше вас по уровню, чтобы получить шанс усмирить его. Вы прирожденный лидер. Ваш спутник носит дополнительный урон в бою и не может ранить вас самих. Алкоголь не вызывает зависимость. Местные лидеры, будучи всенародно признанным правителем, вы можете прикладывать линии снабжения между своими поселениями. Коллекционер крышек. Так, я хотел вкачать науку. Сейчас мы верим. Так, по-моему, мне вот карабины можно прокачивать еще. Можно подумать, да, прокачать карабины, а потом науку. Фанатик оружия. Сборщик. Вот, наука. Воспользуйтесь, нужно 6 интеллекта. Базовым модификациям. Модификации 4 уровня. Но нужно 6 интеллектов. У меня пока 4. У меня хорошее восприятие. Так, ладно, давайте возьмем пока по карабинам. И потом можно будет качать интеллект и потихоньку двигаться к науке. Так. Надо скинуть весь хлам. Так, ту снайперку я хочу разобрать. Так, укрепленный ресивер мне пофигу, не нужен. Полная ложа, пофигу, большой магазин. Но у меня средний быстросъемный. Превосходный запас, замедленная перезарядка. Ну мне это не особо не надо, кстати, средний прицел, штык. Ладно, пофигу. Я ее продам просто кому-нибудь.
Так, 167. Кстати, да, нужно будет на ту миссию потом забрать антирадин. Я, наверное, штук 20 возьму. Сколько у меня винта? 6. Давайте еще винта чуть-чуть возьму. Хотя я им не часто пользуюсь, но пусть будет. Психо, радекс. Сколько у меня радекса? 14. Ну, радекса мне хватает. Ну ладно, блин, 170. Надо скинуть что-нибудь. Ну хавку, да, сюда скинуть. X клетка. По всем статы дает. Вес, цена. Но она на время же ее только дает. Ну да, на время. Ну, особо много не весит, поэтому глюконавт. Ну, 3 удачи, 3 харизмы. Так, мутафрукт, мясо. Стелсбой. Шик. Что за шик? Интеллект 3, восприятие 3. Ну, можно скинуть, хотя... ну да, у меня вот эти вот я скину, у меня будет больше места. Силовая броня для левой ноги. Ну, кстати, лучше, чем то, что у меня. Ай, блин, я ее закинул. Елки-булки. Учинено при блоке или ускорении. Вот. А это для какой ноги? Тоже для левой ноги. 13 дает, кстати. Повышает скорость перемещения на 10%. Ну ладно, давайте эту возьмем. Тоже для левой ноги. Уменьшает урон от падения. Все для левой ноги. Уменьшение урона от людей. Это можно убрать. А вот это одеть. Hey. Come on. Hey, Valentine. There's something bothering you? Your thoughts? Always another case to close. I wanted to make sure things were okay between you and me. Hard to say. You know, some folks are just out for themselves. Some want to help those in need. Jury's still out which camp you're in. Mm-hmm. That's all. Sure. Так, давайте починим. Так. Так, ну проапгрейдить я особо не могу. Что модификации, что что-то тут. Так, выбрать.
Так, ну давайте я схожу вздремну, чтобы опыта больше получать. Хотя бы 6 часов. Вот, и я думаю, что я на сегодня буду заканчивать. Уже у меня тоже тут время. Дело к ночи движется, поэтому... Вот, и в следующей части тогда пойдем поможем с синтами для этой Кюри. Посмотрим, что там будет. Вот, так что всем большое спасибо за просмотр и увидимся в следующей части. Всем пока.